So, good day everyone. I am here in front to discuss the Otto cycle. So, let's go. Next is Otto cycle. At the beginning of the compression stroke, an ideal Otto cycle has an air pressure of 15 psia, a temperature of 75 Fahrenheit, and a specific volume of 13.2 cubic feet per pound. At the end of compression, the specific volume is 1.76 feet cube per pound. The heat supplied to the cycle is 352 BTU per pound. Calculate the following: A. The compression rate. B. The temperature and the pressure of the cycle. C. The temperature and the pressure at the end of expansion of the air. D. The heat rejection. E. The network of the cycle. F. The thermal efficiency of the cycle. G. The horsepower developed by an ideal engine operating on this using 0.50 pound of the air per second. So first is buhat tag PV diagram. PV diagram. So PV so this is PV diagram and temperature constant ang enthalpy dari enthalpy temperature. So given, so B1 15 psia, so B1 13, so B1 13 point so ito ikaw ng given. Okay. So one kind U per pound. E2 is 1.76. Naklaro mo, anak na. U per pound. So, ito, BTU. TU. So, pwede rin nato kahon ang formula sa R sub K. So variables A is RK B1 over B2 equals 13.2.76. So 7.5. And T1 T2 B1. So kung ano siya TVH ito
P. So 5 P2 7.5 1 minus 1.4 is constant sa air, and so ito so 11.78 runtime. So B marka so B. Hindi kayo siya maklaro, hanap B. So QA given is kuan siya 352 BTU per pound. Mass okay. Ayan. So E2 UA CV 9 197.78. So ang kani nga rin siya sa ngari 1 and 3 5 2 1. So namantay kuan formula ang heat added 0.171 English 1197.78. So para makuha ang T3 pagalitan siya. So 3 2 5 6 runtime. Ano siya itong B. So now sa pressure pwede rata mag PBMRT. So PBRT P3 5. So specific volume sa BB kani ibahin man siya ang PB. So PB so mo siya T3. So variable P3 4 6 53 mo siya nawas ang 53.34 and 3256. So P3 685 PSIA. So kung sa C
is temperature 4 and pressure 4 mao gihapon kini. So 4. So 3 to 4. 3 to 4. T3 T4 V3 over V4 so kani pwede rasan ni siya yung ani sa ngari sa RK V1 over V2 V4 over V3 so equal naman ni sila ani excuse me so T4 T3 V4 over V3 1 minus G so kani siya makita ni nato sa 7.5 sa kuan sa diri so T4 1 minus 4 so or Rankine sa pressures same ra gihapon sa premium multi-specific volume so ari for RT V4 RT4 so ini suot ng B4 oras B1 hanap po siya so B4 oras B1 multiply 1 4 13.2 53.34 14.54 so multiply para makuha ang P4 pressure 4 so ang P4 o B4 mo siya pangitaon constant volume sa B4 so sa ngari sa ngari sa P4 B4 so gawas di I is sa pressure 4 is 40.8 is IA so letter D heat rejected UR mass sa volume sa air T4
minus T1. QR. So English 0.171 and 535. So QR is is 154.149 BTU. Excuse me. So BTU. So the letter E, let's move on. Letter E is worknet equals QA minus QR. So nasolve naman ni ang QA o QA minus QR. Diretso na ta input sa firmware sa worknet. So 352 157. So worknet is 197 BTU per pound. So F, letter F. So efficiency worknet over QA equals 195 BTU per pound over 352 BTU per pound. So cancel out. So 0.5539. Oh, 55%. The last is letter G, defower. .5 pound per second. So our mass flow rate worknet power 0.5 pound per second, 195 BTU per pound. So since power man ang gipangita, ang second ato ikuan og hour. Or BTU hour. So dito siya maigo. So ato hour cancel out. Cancel. So cancel. So
BTU. So, ang power nato is 138 HP. So this is the final answer. Power, the power. And that's all. Thank you and God bless.